So what is up guys, good morning everyone। तो आज फ्राइडे है 20 अप्रैल। आज हम लोग माजुली जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है लगभग 10:20। हम 6 लोग जा रहे हैं। बहुत लोग हमको असम से ब्लॉग बनाने के लिए बोलते हैं, भाई असम के लिए काम करो। हाँ ठीक ही है, अच्छा बात है भाई। तो अभी चलो चलते हैं। তো আমি 10 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আৰু এই ৰাস্তাবিলাক ইমান ভাল নহয় এতিয়ালৈকে, চব ঠিকে আছে। অলপ পিছত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰাস্তা পাই যাম আৰু, গম পাবাই নহয়, দেখিবাই নহয়। এছ ভাই মজা। ৰ'দটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, চ' তলাই দি আহিছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া হ'ব বৰষুণ দিলে। এতিয়া বৰষুণ দিয়া নাই সেইকাৰণে ঠিকে আছে, বহুত প্ৰব্লেম হ'ব চাগে ইয়াত। অলপ টাইম ৰখিছোঁ ইয়াতে। লগৰটো বাইকত বোকা লাগিলে, মানে ভৰিত লাগিছে আৰু গিয়াৰ লিভাৰত বোকা লাগিছে। চ' ঠিক ঠাক কৰি লওক, তাৰপিছত গৈ যাম আৰু আকৌ। লাষ্ট টাইম আহোঁতে ইয়াত বেলেগ এটা ব্ৰিজ আছিলে, বাঁহৰ ব্ৰিজ এটা আছিলে। এতিয়াতো বনালে, অলপ কাঠৰ বনাইছে, ভালেই আছে। আগতো বহুত যেনে তেনে পাৰ পাইছোঁ আৰু পিনে। আজিতো মাজুলী ফুৰিব নাপাম চাগে, কাৰণ ইয়াতে ৰাতি হ'ব আৰু অলপ যাওঁতে যাওঁতে। ভাবি আহিছোঁ মাজুলী পূৰা গোটেইখিনি ফুৰিম বুলি, কি হয় নাজানো আৰু। চ' এতিয়া এডোখৰত পাণ চান খাম চাগে, অলপ বকি দিওঁ। কাইলৈ গোটেই মাজুলী ঘূৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে যিমান ফুৰিবলগীয়া প্লেচ আছে চবতে ফুৰিম। বৰষুণ নিদিলে হয়, বৰষুণ দিলে চব বৰবাদ হৈ যাব, মিছা চব মানুহখিনি।
তাকে দাদা কিবা গৰমো সত্ৰ কোনফালে ঠিক আছে থেংক ইউ হ'লগৈ তো ইয়াতে থাকিম আজি কাইলৈ মৰ্ণিঙত ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ফুৰিবলগীয়া প্লেচ লগত কাইলৈ যাম আৰু চবতে যাম মানে কাইলৈ যিমানখিনি পাওঁ গুড মৰ্ণিং গাইজ ফ্ৰম মাজুলী লগকেইটা উঠিলেই চাগে মোৰ উঠা অলপ দেৰি হ'ল তো আজি যাব পাৰিম নাই ঠিকনা নাই ক'ত ক'ত পৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ বৰষুণ দি দিলে ন বৰষুণ দি আছে বৰষুণ যদি এৰে তেতিয়া যাম আৰু নহ'লে ক'ত ঘূৰি যাব লাগিব বস্তু যিটো ভবা নাছিলোঁ এইটোৱে হ'ল এতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়াতো বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু ৰাস্তাবিলাক কি হয় চাগে ঠিকনা নাই কালিতো দেখিছে ন কি হৈছে ৰাস্তাবিলাক মানে ইমান ভাল নহয়তো ৰাস্তাবিলাক তো বোকা চোকা বহুত হ'ব চাগে ৰাস্তাবোৰত এজন লগৰ আছে ফটো উঠি খুব ভাল পায় এইজনে হ'ল মহাপুৰুষজন টি চাৰ্ট পিন্ধি যোৱাজন বঢ়িয়া ৰাস্তা বঢ়িয়া মই কৈছোঁতো আহিবা ইয়াত চলাবলৈ কোনোবাই বাইক চলাব মন থাকিলে সেইটো ৰাস্তাত আহিবা বৰষুণ দিলেই চব মিছামিছি হ'ল য'ত য'ত ফুৰি মেলি চব গ'ল এতিয়া য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ তাত যোৱাই বেটাৰ হ'ব আমাৰ যা উৰি যা তই এফালে উৰি যা ইয়াত চলোৱা হেবিট আছে না সেইকাৰণে পাৰিছোঁ উৰিব আমি নচলোৱা চ' এতিয়া বোকাত ফচি মৰ
ভাবি গৈছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত যাম ফটো চটো উঠিম বুলি ৰাস্তা বহুত ভাল যে চ' যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো এটা চলাই থ'লে এতিয়া খাব মন গ'ল কিবা চ' চাহ তাহ কিবা খাই লওঁ আৰু ইয়াত মন চেনি ৰাস্তাত ক'বা চলাবলৈ মন থাকিলে আহিবা এইটো ৰাস্তাত চলাবা ভাল লাগিব চলাই বাইকতো অৱস্থা নাই গোটেই বোকা চোকা লাগি মজা মাজুলী গ'লোঁ চব ফুৰিম বুলি গৈছিলোঁ কিন্তু একো ফুৰিব নাপালোঁ এতিয়া কি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ আৰু ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা মেইন কেছটো হ'ল মোৰ মানে মাইক নাই এক্সটাৰ্নেল মাইক নাই চ' ইমান ভালকৈ বনাব পৰা নাই ব্লগটো যেনে তেনে কিবা কিবি কৰি ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ মোবাইল ফোন দি কিনি খুব সোনকালে লৈ আছে এটা মাইক এটা এক্সটাৰ্নেল মাইক এটা গৰীব মানুহ যে ল'ব নোৱাৰো পটককৈ ভাবিব লাগিব অলপ ল'বৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল মাইকটো লোৱাৰ পিছত চাগে ব্লগ চলগ ভাল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ So guys, if you like my video, share it and hit the like button. Don't forget to subscribe.